on my thing. Hola, Hola. Hola. ¿cómo están? Más o menos. Me también. Estoy en Nueva York para el break. Fantástico, muy divertida. Es muy frío, pero Uno momento, por tiempo, empezar. Describa su Google Earth Tour, Sydney. okay. Lo siento. Un momento. Mi computadora froze. Un momento. In English, can you still see it? Sí. Sí. No es moving. In English, did you try sharing it, presenting it with everyone? Yeah. Oh, got it. Okay. Me decidí a hacer mi tour en Puebla, México. Puebla es una gran ciudad y Puebla municipio la capital y ciudad más grande del estado de Puebla. Es uno de los 5 más importantes ciudades coloniales españolas en México y Puebla tiene una gran historia en general. Es muy importante porque en 1531, no sé en español, en una zona llamada, yo no sé pronunciar, Quetzalcoatlan, Sí. que significa donde las serpentinas cambian de piel, en medio de los principales, es una parte de la historia. Las serpientes es muy importante. Next. Yo me decidí presentar en un hotel, se llama El Sueño Hotel y Spa. Y ese hotel y spa es muy, muy fantástico. El exterior es más o menos, es muy, ¿cómo se dice? Plain. Yo no sé. Plain. Y, pero inside, yo no sé en español, es muy, muy bonito. Es un hotel muy pequeño, pero es más o menos, ¿cómo se dice expensive? Expensivo. Expensive. Sí, expensivo. Es $98 por noche, pero es un hotel y spa y hay packages, yo no sé, packages por el hotel y spa. El fotos. Es el restaurante. Can you see it? Sí. Sí.
El piscina es muy pequeño, pero es muy bonita y es el patio y el dormitorio. Sí. Es muy bonita. Y esto puede ser un poco caro, pero vale la pena. El restaurante es, yo no sé pronunciar Moyelo. Yo no sé. Yo no sé por qué no Street View. Sí. Es interesante. Lo siento. Looks like a star. No sé por qué no showing it. Okay. Pero todo el mundo ha dicho que es un restaurante no te puedes perder en TripAdvisor y todas las personas le encantan el restaurante. Y este me hace hambre. Mm. Sí, yo también. El restaurante toma los tradicionales, pero con en inglés twist, yo no sé en español. Y para mí me gustaría pedir la sopa de hongos y es muy, muy barato y delicioso. Es $3.12 en dólares para una sopa y hay muchos dishes, yo no sé, muy platos para comer. Sí. Okay. Me decidí, mi carrera es arqueología en UGA y es muy interesante porque Cantona Archaeological Site o Arqueología Site es muy importante para la historia porque es una de los gran sites en México y es una caminar muy largo, pero es muy, muy interesante y es una aventura. Y se cree que es el centro urbano más grande descubierto hasta ahora en Mesoamérica. Es 12 kilómetros o 5 miles en inglés. Y en las fotos, el gobierno, ¿cómo se dice? No sé, spent $12 million en el restoration para the site. Y es muy interesante porque hay over 100 personas que trabajan en el site. Sí. Es, yo no sé, free en español. ¿Qué es? Yo sé, pero I forgot. Es Son libres, ¿sí? Right. Sí, sí. Libre para visitar, pero una pequeña donación o
donation, en inglés, para visitar, porque es por el gobierno por arqueología. Yo no sé decir my next. Well, entonces es en inglés then. Yo no sé next. Well, next es siguiente, maybe. Next es Capilla del Rosario, es Puebla's Templo de Santo Domingo, y es muy grande, pero una parte de la Capilla del Rosario es muy, muy bonita. Es totalmente de oro o gold. Es una sección de la capilla, pero es muy, muy, muy bonita. Que fue construido entre 1650 y 1690, a while ago. Y esta es la primera capilla en México que dedicada a Señora del Rosario, una dominicana, tienen gran devoción a Señora del Rosario. Es libre también, pero usted puede comprar un paquete o package de $62 or 1,032 pesos para una gira por México y es un día trip a México. Y Capilla del Rosario incluye en el paquete. Next, entonces, es Cascada de Quetzalapán, es un waterfall, cascada, y este parque es muy fantástico, es un parque 100 metros sobre una poza de aguas termales, es un muy, muy grande parque y hay otros lugares para visitar también. Y hay tiroteos, puente colgate y acceso al parque, en inglés bridge walking, like tightrope walking, Sí. y zip lining en inglés, que es el parque, y la cascada. Es muy interesante y me encanta parques que tienen ziplining y waterfalls en inglés. Me encanta los animales y los parques zoológicos, y African Safari es muy, muy interesante porque es 11 miles o 17 kilómetros de la ciudad de Puebla, y es muy importante porque hay más de 2,500 animales de 300 especies. Y es muy importante porque hay animales que no tienen en los Estados Unidos. Hay un live webcam en inglés y tú veas los animales en el safari en
la computadora. Cuesta 225 pesos or $13.50 in US dollars para los niños y $13.90 para adultos. Es muy barato porque en Nueva York por el Bronx Zoo es $60, $80. Muy interesante. Y finalmente me decidí presentar en El Parián. Es una mercada muy importante porque hay más de 100, ¿cómo se dice 100? ¿Mil? Sí, 100. ¿Mil? Or no, 100. 100 puestos que ofrecen artesanías del estado de Pueblo y hay muchos colores en todos los things. Y Cosas, things, cosas. Gracias. De nada. Es muy importante porque hay talavera, que es un tipo de cerámica con muchos colores y hecho para platos y jarrones y vasos. Es en la capital de Puebla, pero así como las ciudades otros. Hay cosas de Cholula y Tecalia de Herrera y es libre, pero es muy interesante y es un gran lugar para comprar recuerdos para amigos y familia. Es mi Google Tour. Sí, mi Google Tour. Mi ciudad es Buenos Aires, Argentina. Es la capital de Argentina y muy largo. Y cerca de la mar. Esta ubicación es Latina. Es un restaurante. Es muy caro, pero muy sabroso. Tienes que probar 7 platos diferentes en una sola sesión. En inglés, la pintura es latina y este picture es latina en inglés inside. También solo se puede comer allí si usted tiene una reserva, por lo que es muy de elite. Es cerca de 100 dólares americanos comer ayer. Sí. Este es la boca. La boca tiene muchas cosas. La pintura en inglés, ¿cómo se dice on the right? In the... A la derecha. Está el estado de la bombonera y aquí es donde el equipo de fútbol juegan los
Boca Juniors. La pintura es actualmente la Boca. Hay muchas tiendas, pero es una zona donde viven los pobres, pero es muy colorful. La pintura es la bombonera, el estadio. Entonces, Teatro Colón. Ese Teatro Colón es una ópera, la música linda, es cantada aquí, ha estado bajo la construcción muchas. Es mencionado en National Geographic. Es el tercer mejor ópera por National Geographic. Es la outside de Teatro Colón y es de inside Teatro Colón. Puede caber cerca de 1,000 personas, 100,000, no sé. Este lugar es Catedral Metropolitana de Buenos Aires. Es una iglesia católica bajo el Papa. Es en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Y la inside, el Papa y inside. ¿Cómo se dice inside y outside? Yo no sé. Inside, maybe? No sé. No sé. Esta ubicación es Torre Monumental. Era un regalo de los británicos y tiene la influencia británica en el inside. Es la ubicación de Buenos Aires y la influencia británica. Entonces, es Museo Nacional de Bellas Artes. En la pintura on the right es sobre construcción, pero la pintura es el museo hoy. El museo tiene trabajos de Picasso y otros pintores. Es construcción de el museo. Es muy grande en el picturo porque es smaller. Sí. Okay. Entonces, el cementerio de la Recoleta.
es cómico. El hombre en la pintura. um, In English, it's like on the website. It's like what happens when you're in sí, the y picture. no sé, No sé. la pintora en el centro de cementerio y oh um, oh, Muy interesante. ¿Dónde es el persona que tome el foto? La foto? no sé. In English, they look like they're in like the fountain. That should be in the middle. Sí. Um, well, um, este cementerio es muy grande y tiene muchos escritores famosos y políticos. En inglés, to bury, buried. There are? No sé. Allí. Yeah. La pintura es muy explicar cómo el largo el cementerio es en la ciudad. Entonces, y finalmente, es Palacio Duhau. Es un hotel de Hyatt. Es aproximadamente $520 americanas. Por noche? Sí. Y este es en inglés the cheapest room. The cheapest el cuarto I found. Es muy expensivo. In pesos es 8,644. Interesante, el hotel ofrece servicio de canguro, como es babysitting para the guests. Interesante. Y es mi las pictoras. Outside, inside. Es mi Google Tour. Y tú, Scott. Okay. Mi Google Tour es sobre la ciudad. Siento. Este Google Hangout es 30 minutes so far. Seriously? Sí. Good. Bueno. Lo siento, continuar. En inglés, lo siento. En inglés, never mind. Sí. Scott. Okay. Mi Google Earth proyecto es sobre la ciudad de Madrid. Madrid es en España y el hotel está en una buena ubicación y cerca de muchas atracciones y tiene muchas buenas cualidades
the El Hotel de Westin Palace de Madrid y el cuarto es 169 euro por la noche o 191 dólares. So, es expensivo. Inside y outside. Okay. Entonces, el lugar es Museo Nacional del Prado. Es muy famoso para sus pinturas de las Meninas de Velázquez y el museo recibió 2.8 millones de visitantes en 2014. Tiene mucho artistas trabajada or something. Es muy largo y famoso. Inside or outside? Inside. Entonces, lugar es Retiro Park or El Parque Retiro. Es muy bonito y grande. Está en el centro de la ciudad y el parque tiene un gran lago y monumentos y galerías. El parque convirtió en un parque público en el siglo XIX. Muchos el jardín y un lago con monumento. Es muy bonita. Gracias. Entonces, este lugar es Royal Palace de Madrid. Es muy largo y el hogar de familia real española, pero la familia real no vive, or no, I guess, yeah, no vive en el palacio porque es muy crowded con turistas. Para admisión es 11 euros o 12.48 dólares. Palacio es más grande. Es el palacio más grande de Europa por área y en interior
tiene muchos pintas con Caravaggio, Velázquez, y Francisco de Goya. It's the outside. The outside again. Okay. The este lugar es la Puerta del Sol y es un plaza. También tiene el famoso reloj. El reloj usa en los 12 uvas durante Año Nuevo. Y Puerta del Sol también es una gran atracción para los turistas. La plaza tiene muchas tiendas de compras para turistas y nativos. And con personas y no con personas. Con una mujer en El Pintura. Que no tienen clothes. Oh, sí. ¿Dónde? Oh. As in a billboard, maybe. Sí. Okay. Entonces, Santiago Bernabéu es el estadio del equipo de fútbol Real Madrid. Real Madrid es mi equipo favorito en el fútbol. ¿Qué es tu jugar favorita? ¿Qué? In English, who's your favorite player? Oh, Ronaldo, obviously. Típicamente. You just made that up. Típicamente. No, Ronaldo. Ronaldo es muy mi. Yeah. In English, es un man crush. Sí. Me gusta Ronaldo. Okay. Mi proyecto. El estadio tiene una capacidad de 85,454 espectadores. Es muy grande. Es segundo estadio de New Camp en capacidad. New Camp tiene 90,000 espectadores. Es en what do you say? No en el centro de ciudad. And outskirts? Más o menos. Sí. Inside What? and outside. Los proyectos. Okay. Entonces, mi restaurante. All right. All right. Sí. El restaurante tiene comida de americano.
¿Dónde es el restaurante? En el Pictura. Oh. Well, no. En el Street View. See, it's somewhere. It's like right, it's like right there. No say which side. Mm. Pero es Es en el there. Calle. There. But so el restaurante sirvió comida americana y es famosa es famosa para los hamburguesas y Chrysler queso hamburguesa. Es americana. Sí, sí. Um, um, la comida es más o menos expensivo. 12 y 90 euro o 14, 63 dólares para un hamburguesa y bebida. Alright, tiene un buen revistas or bien revistas and es muy exótico para la locación. El fin de proyecto or de mi proyecto. Fantástico. Yay! Yo no sé. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien. Muy bien.